Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Di Sabua Kota Kessel Yang Tenong, Di Mana Romaroma Berdiri Rapat, Di Sepanjang Jalan Beraspal Sederhana, Berdiri Sabua Gereja Tua Yang Sudah Berdiri Selama Puluhan Tahun. Gereja itu memiliki dinding bata yang mulai retak di sana sini, dan menara lonceng yang selalu berdering setiap pagi dan sore. Di sinilah Pastor Daniel, seorang pendeta yang sudah memimpin jemaat selama lebih dari 20 tahun, menjalani rutinitas hariannya. Dia adalah sosok yang disegani oleh banyak orang di kota itu. Dengan rambat yang mulai memutih dan senyum yang selalu hangat, dia sering menjadi tempat curhat bagi warga yang sedang mengalami masalah. Tapi di awal bulan Ramadhan tahun itu, sesuatu mulai berubah di dalam hatinya. Bulan Ramadhan datang seperti biasa, tapi tahun ini terasa berbeda bagi Pastor Daniel. Kota Kessel itu memiliki penduduk yang campur-aduk, ada yang Kristen, ada yang Muslim. Tetangga-tetangganya yang Muslim mulai menjalani puasa mereka dengan penuh semangat. Dari jendela rumahnya yang bersebelahan dengan Masjid Kessel di Pinggiran, dia bisa melihat mereka banggan pagi-pagi untuk sahur. Suara adzan subuh yang lembut terdengar samar-samar, diikuti dengan aroma makanan sederhana yang menyebar di udara pagi. Saat siang hari, mereka tetap bekerja dengan tenang, tanpa keluhan, meski matahari terik menyengat. Malam hari, setelah berbuka puasa, mereka berkumpul di masjid untuk salat tarawih, dan suara tawa enak-enak bercampur dengan doa-doa yang kuziak. Pastor Daniel memperhatikan semua itu dari kejauhan. Dia bukan orang yang suka ikut campur urusan agama orang lain, tapi tahun ini, entah kenapa, kedamaian yang terpancar dari wajah tetangga-tetangganya membuatnya iri. Mereka tampak begitu damai, seperti memiliki sesuatu yang lebih dalam daripada rutinitas sehari-hari. Sementara itu, di gereja, kehidupan berjalan seperti biasa. Setiap minggu pagi, jemaat datang dengan sisha, duduk di bangku-bangku kayu yang sudah usang, dan mendengarkan khotbahnya. Pastor Daniel naik ke mimbar dengan langkah mantap, memegang Alkitab yang sudah lusuh karena sering dibaca. Dia bicara tentang kasih Tuhan, tentang pengampunan, dan tentang bagaimana hidup harus dijalani dengan iman yang kuat. Jemaatnya mengangguk beberapa bahkan mencatat poin-poin penting di buku catatan mereka. Setelah khotbah selesai, mereka berdebat tentang dengannya di pintu keluar, mengungkapkan terima kasih atas pesan yang menginspirasi. Tapi di balik semua itu, Pastor Daniel merasa ada kekosongan di hatinya. Saat dia berdiri di mimbar, kata-katanya keluar dengan lancar, tapi pikirannya sering melayang. Mengapa, setelah bertahun-tahun melayani, dia masih merasa ada yang kurang? Pertanyaan itu muncul semakin sering, terutama sejak dia mulai memperhatikan bulan Ramadhan tetangganya. Di ruang kerjanya yang Kessel di belakang gereja, dikelilingi oleh tumpukan buku teologi dan catatan khotbah lama, dia sering duduk sendirian di malam hari. Wangan itu sederhana, dengan meja kayu besar, kursi yang nyaman, dan rak buku yang memenuhi dinding. Lampu meja yang redup menerangi halaman-halaman buku yang dibaca, tapi akhir-akhir ini, buku-buku itu tidak lagi memberikan jawaban yang dia cari. Suatu malam, setelah hari yang panjang di gereja, Pastor Daniel pulang ke rumahnya yang Kessel di dekat gereja. Rumah itu sederhana, dengan taman Kessel di depan dan kamar tidur yang menghadap ke jalan. Dia duduk di kursi goyang di teras, memandang ke arah masjid yang lampunya masih menyala. Suara bahkan dari sana terdengar samar, seperti alunan yang menenangkan. Rasa penasaran mulai muncul. Dianggap pernah mendengar tentang Al-Quran dari seorang teman lama yang pernah bepergian ke Timur Tengah. Temannya bilang itu adalah kitab suci umat Islam,
Penadengan Ajaran, Tentang Kahijapan Dan Tuhan. Pastor Daniel Buchan Orang Yang Muda Tergoda, Tapi Malam Itu. Dia Marisa Ada Darangan Untuk Mencari Tahu Lebih Dalam. Kisokan Harinya, Satila Katba Pajai, Dia Pergi Ko Perpustakan Kota Yang Kessel. Perpustakan Itu Barada di Pusat Kota, Dengan Rak Buku Yang Rapi Dan Swasana Yang Sepi. Dia Bertanya Kepada Petugas di Sana Apaka Ada Salanan Alkuran. Pechagasnya, Sirang Wanita Parabaya, Mengangguk Dan Menunjukan Karak Agama. Pastor Daniel Mengambul Buku Itu Dengan Hati, Membungkusnya Dalam Tasnya, Dan Pulang Dengan Sipat. Dia Tidak Injan Ada Yang Melahat, Karina Dia Tahu, Ini Bisa Menjadi Masalah Jika Jematnya Tahu. Ruang Kerjanya Malam Itu, Dia Membuka Buku Itu Untuk Pertama Kalinya. Halaman Itu Dicelis Dalam Bisa Arab di Satu Sisi, Dan Terjemahan Dalam Bisa Sedempat, di Sisi Lain. Dia Mulai Membeka Dari Surah Pertama, Al-Fatiha. Kata Katanya Sederhana, Tapi Enta Kenapa, Menyenta Hatinya. Malam Demi Malam, Pastor Daniel Melanjutkan Bakan Itu Sekra Sembunyi. Dia Bangun di Tengah Malam, Saat Kota Sudah Sepi, Dan Duduk di Meja Kerjanya Dengan Sekankar Te Hangit. Lampa Meja Menyinari Halaman Yang Semakin Familiar. Dia Membeka Tentang Cerita Nabi Musa, Yang Mirip Dengan Kisah di Alkitab, Tapi Dengan Sudut Pandang Yang Berbeda. Dia Membeka Tentang Kasih Sayang Tuhan, Tentang Puasa, Dan Tentang Bagaimana Iman Harus Duji. Setiap kata sila menjawab pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Tapi semakin dalam dia membeka, semakin besar konflik di dalam dirinya. Bagaimana bisa dia, seorang pendeta yang sudah memimpin begitu banyak orang, meragukan imannya sendiri? Ini bukan sekedar rasa penasaran. Ini mulai menjadi kejelasan yang dalam. Di gereja, rutinitas tetap berjalan. Jemaat datang seperti biasa, Dan Pastor Daniel tetap memberikan khotbah yang menginspirasi. Tapi sekarang, saat dia bicara tentang mencari kebenaran, kata-katanya terasa lebih berat. Dia melihat wajah-wajah jemaat yang penuh harap, tapi di hatinya, dia bertanya-tanya apakah dia layak berdiri di sana. Malam hari, saat kembali ke Al-Quran, dia merasa seperti menemukan cahaya baru. Buku Itu bukan hanya bukan. Itu seperti teman yang diam-diam memberikan jawaban. Tapi dia tahu, ini berbahaya. Jika ada yang tahu, reputasinya bisa hancur. Dia adalah pendeta terpandang. Ia rohani bagi banyak orang. Kehilangan Itu semua bukan hal kesal. Sering berjalannya hari-hari awal Ramadhan, kejelasan Itu semakin kuat. Pastor Daniel mulai memperhatikan lebih detail kehidupan tetangga Muslimnya. Saat sore hari, dia melihat mereka berbuka puasa dengan keluarga, berbagai makanan sederhana seperti kurma dan air putih. Ada kedamaian di sana yang tidak dia temukan di gereja akhir-akhir ini. Di ruang kerjanya, dia mulai mengcatat ayat-ayat yang menyentuh hatinya. Catatan Itu disembunyikan di laci meja, jauh dari pandangan orang lain. Tapi semakin banyak dia baca, semakin sulit untuk menyembunyikannya dari dirinya sendiri. Ini bukan lagi sekedar membeka. Ini mulai menjadi panggilan. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Pastor Daniel duduk di ruang kerjanya dengan Al-Quran terbuka. Hujan mencetak jendela, menciptakan suasana yang sunyi dan introspektif. Dia membaca surah tentang Hidayah, tentang bagaimana Tuhan membimbing orang yang mencari. Air matanya menitis tanpa sadar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia merasa seperti seorang pencari, bukan pemimpin. Kekosongan di hatinya mulai terasa, tapi dengan Itu, datang ketakutan. Apa yang akan terjadi jika dia mengikuti panggilan ini? Keluarganya, jemaatnya, teman-temannya, semuanya bisa hilang. Tapi di balik mimbar gereja yang megah, kejelasan Itu terus bertumbuh, seperti benih yang siap mekar di tengah badai. Hari-hari berlalu, dan Pastor Daniel tetap menjalani tugasnya dengan profesional. Di pagi hari, dia memimpin DOA bersama jemaat, tapi pikirannya sering melayan ke masjid di pinggiran. Dia mulai merasa seperti hidup dalam dua dunia. Satu di gereja,
Di mana dia adalah pemimpin, dan sudah di ruang kerjanya, di mana dia adalah murid yang haus akan pengetahuan baru. Konflik itu membuatnya sulit tidur. Malam demi malam, dia bangun dan melanjutkan bahkan. Al-Quran itu seperti magnet, menariknya lebih dalam. Dia tahu ini bukan akhir, ini baru permulaan dari sesuatu yang besar. Tapi untuk saat ini, dia menyimpannya rapat-rapat, menunggu momen yang tepat untuk melangkah. Di akhir pekan pertama Ramadhan, saat jemaat berkumpul untuk perayaan kesal, Pastor Daniel berdiri di mimbar lagi. Khotbahnya tentang pencarian iman terasa lebih tulus dari sebelumnya. Jemaat memuji, tapi dia tahu, di balik senyumnya, ada badai yang sedang bergolak. Ruang kerja pribadinya, dengan buku-buku tua dan Al-Quran yang tersembunyi, menjadi saksi bisu kejelasan itu. Kota kesal itu tetap tenang, tapi di hati Pastor Daniel, perubahan besar sedang dimulai. Pastor Daniel tidak bisa lagi menahan gejolak di dadanya. Sudah hampir seminggu dia membaca Al-Quran secara diam-diam, dan setiap ayat yang dibacanya sila menjawab pertanyaan yang selama ini menggantung di pikirannya. Buku itu bukan lagi sekedar bacaan, ia seperti sermon yang menunjukkan kisah-kisah yang selama ini dia tutupi dengan khotbah-khotbah panjang di mimbar. Setiap malam, setelah jemaat pulang dan gereja kembali sepi, dia duduk di ruang kerjanya, membuka halaman-halaman itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Tapi semakin dalam dia membaca, semakin jelas bahwa dia tidak bisa terus menyembunyikan ini sendirian. Dia butuh seseorang yang bisa menjelaskan, seseorang yang hidup dengan aturan itu setiap hari. Pada sore hari yang panas di minggu pertama Ramadhan, Pastor Daniel memutuskan untuk melangkah. Dia mengenakan kemeja sederhana berwarna abu-abu tua, celana panjang hitam, dan topi fedora yang biasa dia pakai saat keluar gereja. Dia berjalan pelan menuju penjaran kota, ke arah masjid kesal yang sering dia lihat dari jendela rumahnya. Masjid itu tidak mega seperti gereja tua tempat dia melayani. Bangunannya sederhana, berdinding putih dengan kubah hijau kesal, dan halamannya hanya ditutupi kerikil halus. Di depan pintu masuk, ada beberapa sepeda motor parkir rapi dan sepatu-sepatu yang disusun di rak kayu. Saat azan asyar berkumandang, Pastor Daniel sudah berdiri di halaman masjid. Suara muazzin itu terdengar lembut, berbeda dengan lonceng gereja yang kadang terdengar terlalu keras. Dia menunggu hingga suara azan selesai, lalu melangkah masuk dengan hati yang berdegup kencang. Di dalam, ruangan terasa sejuk meski matahari masih tinggi. Karpet hijau terhampar rapi, dan beberapa orang sedang melaksanakan salat sunnah sebelum asyar berjamaah. Pastor Daniel berdiri di belakang, tidak ikut salat, hanya memperhatikan. Jerikan mereka terlihat tenang, penuh kekesukaan. Setelah salat selesai, orang-orang mulai beranjak, sebagian langsung pulang, sebagian lagi duduk melingkar di sudut ruangan sambil membaca Al-Quran atau berbincang pelan. Seorang pria tua dengan pisai hitam dan sarung batik mendekatinya. Pria itu bernama Pak Haji Ismail, pengurus masjid yang sudah dikenal banyak orang di kampung itu. Wajahnya ramah, kulitnya keko-kelatan karena sering terkena matahari, dan matanya selalu tampak tenang. Pak Haji Ismail melihat Pastor Daniel berdiri sendirian di belakang, tampak asing tapi tidak mengganggu. Dia mendekat dengan senyum hangat. Pastor Daniel merasa ladanya kaku. Dia sudah memikirkan kata-kata yang akan diucapkan sepanjang perjalanan ke sini, tapi saat berada di depan orang itu, semuanya terasa berat. Akhirnya, dengan suara pelan, dia mengatakan bahwa dia ingin bertanya tentang Islam, tentang Al-Quran yang selama ini dia baca diam-diam. Pak Haji Ismail tidak terkejut. Dia hanya mengangguk pelan, lalu mengajak Pastor Daniel duduk di sudut masjid yang lebih sepi, dekat jendela yang menghadap ke sawah kesal di belakang. Mereka berbicara lama. Pastor Daniel menceritakan kejelasannya tentang kisah-kisah yang dia rasakan meski sudah bertahun-tahun melayani di gereja, tentang bagaimana puasa dan salat tetangga-tetangganya membuatnya iri, tentang ayat-ayat Al-Quran yang membuat hatinya bergetar.
Pak Haji Ismail Mendengarkan Tampa Memodam, Sesekali Mengganguk Atau Tersenium Kessel. Dia Tidak Buru-Buru Memberi Jawaban. Dia Hanya Bertanya Pelin, Apa Yang Sebenarnya Dikari Ola Pastor Daniel. Jawabannya Sederhana. Kebenaran Yang Bisa Membuat Hatinya Tenang. Saat Matahari Mulai Kondang Keberat, Waktu Berbuka Puasa Semakin Dekat. Di Masjid Mulai Ramai. Beberapa Ibu Membawa Termos Air Putih, Korm, Dan Roti Tuar. Bau Kolak Dan Es Buah Mulai Tersium. Pak Haji Ismail Mengajak Pastor Daniel Ikut Duduk Di Saf Depan. Dia menawarkan sebutir korm dan sejilas air putih. Pastor Daniel menermania dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Saat azan maghrib berkumandang, dia melihat orang-orang menggangkat tangan, berdoa singkat, lalu memakan korm dan minum air. Ada sesuatu yang sangat sederhana tapi menyentuh momen itu. Malam itu, setelah terawih selesai, masjid kembali sepi. Hanya tinggal Pastor Daniel dan Pak Haji Ismail yang duduk berdua di ruang kesel di belakang mirab. Lampu neon redup menyala, menciptakan bayangan lembut di dinding. Pastor Daniel merasa saatnya telah tiba. Dia sudah tidak bisa lagi menunda. Dengan suara yang hampir bergetar, dia mengungkapkan dua kalimat sayhat. Pak Haji Ismail tersenyum lebar, matanya berkekak. Dia memeluk Pastor Daniel seperti memeluk saudara yang lama hilang. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada upacara mewah. Hanya doa singkat, lalu pelukan hangat di malam yang sejuk. Setelah itu, Pastor Daniel pulang dengan langkah yang berbeda. Kakinya terasa ringan, tapi pikirannya berat. Dia tahu keputusan ini tidak akan mudah. Besok pagi, dia masih harus naik ke mimbar gereja, masih harus memimpin doa, masih harus tersenyum pada jemaat yang menganggapnya sebagai pemimpin spiritual mereka. Tapi di dalam dada, ada cahaya baru yang mulai menyala. Cahaya itu kesel, rapuh, tapi nyata. Malam itu, di rumah keselnya, Pastor Daniel tidak langsung tidur. Dia duduk di teras, memandang ke arah masjid yang lampunya sudah padam. Angin malam membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Dia memikirkan apa yang baru saja dilakukan. Bersiah hadat bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal. Dia tahu besok akan ada banyak pertanyaan, mungkin juga penolakan. Reputasinya yang dibanggakan selama puluhan tahun bisa runtuh dalam sekejap. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia merasa jujur pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Pastor Daniel tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Dia bangun pagi, mandi, sarapan roti dan kopi hitam, lalu berjalan ke gereja. Di sana, jemaat sudah menunggu untuk ibadah pagi. Dia naik ke mimbar, membuka Alkitab, dan berkhotbah seperti biasa. Kata-katanya masih lancar, suaranya masih tenang, tapi di dalam hatinya ada perasaan campur aduk. Dia merasa seperti orang yang hidup dalam dua dunia sekaligus. Satu dunia di mana dia adalah Pastor Daniel yang disegani, dan satu dunia baru di mana dia adalah seorang Muslim yang baru belajar. Sepanjang hari itu, dia berusaha menjaga semuanya tetap biasa. Dia menerima tamu yang datang curhat, mengunjungi orang sakit di rumah jemaat, dan menyiapkan khotbah untuk minggu depan. Tapi pikirannya sering melayan ke masjid. Dia teringat wajah Pak Haji Ismail yang penuh kehangatan, teringat rasa korm manis di lidahnya saat berbuka, teringat suara terawih yang membuat dadanya bergetar. Semua itu terasa begitu dekat, begitu nyata. Sore harinya, setelah matahari mulai tenggelam, Pastor Daniel kembali ke masjid. Kali ini dia tidak ragu lagi. Dia salat maghrib bersama jemaah. Meski jaraknya masih kaku dan belum hafal bacanya dengan sempurna. Pak Haji Ismail berdiri di sampingnya, memberi isyarat pelin jika ada yang salah. Setelah salat, mereka duduk bersama lagi. Pak Haji Ismail mulai mengajari dasar-dasar, cara wudi yang benar, bahkan doa iftitah, dan arti beberapa ayat pendek. Pastor Daniel mendengarkan dengan sungguh-sungguh, seperti anak kecil yang baru belajar huruf pertama. Malam itu, saat terawih berlangsung,
Pastor Daniel Berdiri di Saf Belakang. Dia tidak bisa menjikuti bahkan Imam sepenuhnya, tapi dia ikut jerikan rukuk dan sujud dengan hati yang penuh. Saat Imam membaca surah-surah panjang, air matanya menitis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena merasa akhirnya menemukan tempat yang selama ini hilang. Di tengah suara ribuan tasbih dan doa, dia merasa kesal, tapi juga utuh. Pulang dari masjid, langit sudah gelap. Bintang-bintang berserakan di atas kota kesal itu. Pastor Daniel berjalan pelan, tangannya memegang tas kesal berisi Al-Quran terjemahan yang dia bawa pulang. Dia tahu perjalanan ini baru dimulai. Besok, lusa, dan seterusnya akan ada banyak tantangan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, dia tidur dengan hati yang tenang. Cahaya yang dia cari selama ini akhirnya ditemukan, meski masih samar, meski masih harus dijaga dengan hati-hati. Di ruang kerjanya yang sepi, Al-Quran terbuka di meja. Lampu meja menyinari halaman yang baru dibaca. Pastor Daniel menutup buku itu pelan, lalu berbisik dalam hati. Ini baru permulaan. Dan dia siap menghadapi apa pun yang akan datang. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada yang Pastor Daniel bayangkan. Baru 2 hari setelah dia bersiahat, beberapa orang sudah mulai berbisik-bisik di pasar pajai. Seorang ibu yang biasa membeli sayur di depan gereja melihatnya keluar dari masjid kesal di pinggiran kota saat subuh. Dia mengenali topi fedora yang selalu dipakai Pastor Daniel, dan wajahnya yang familiar. Berita itu langsung dibawa ke grup chat jemaat gereja, lalu menyebar ke telepon rumah-rumah. Dalam waktu kurang dari 24 jam, hampir seluruh kota kesal itu tahu bahwa pendeta mereka yang sudah puluhan tahun memimpin doa dan khotbah kini mengikap 2 kalimat sayahad di masjid. Pastor Daniel merasakan perubahan itu sejak pajai ketiga. Saat dia berjalan ke gereja seperti biasa, beberapa orang yang biasanya menyapa dengan ramah hanya menunduk atau berpaling. Di depan pintu gereja, ada sekelompok jemaat yang sudah menunggu, tapi bukan untuk ibadah pajai. Mereka adalah pengurus yayasan gereja, 5 orang pria paruh baya dengan wajah tegang. Salah satunya memegang amplop coklat tebal. Mereka meminta Pastor Daniel masuk ke ruang rapat kesal di belakang aula utama. Wangan itu biasanya dipakai untuk rapat kesal atau konseling pribadi, tapi hari itu suasananya terasa dingin meski matahari sudah naik tinggi. Ketua yayasan, Pak Samuel, yang sudah berteman dengan Pastor Daniel selama hampir 3 dekade, membuka pembicaraan dengan suara berat. Mereka sudah mendengar kabarnya. Mereka tidak percaya pada awalnya, tapi sekarang sudah ada saksi mata. Mereka meminta penjelasan. Pastor Daniel duduk di kursi kayu yang biasa dia pakai saat mendengarkan kerhit jemaat. Dia menatap lantai sejenak, lalu menggangkat wajah. Dengan tenang, dia mengakui semuanya. Dia bilang bahwa setelah bertahan-tahan mencari, dia menemukan kedamaian di ajaran Islam. Dia tidak menyesal, meski tahu ini akan menyakitkan banyak orang. Wangan menjadi sunyi seset. Pak Samuel menggelengkan kepala pelan, matanya merah. Dia bilang bahwa posisi Pastor Daniel sebagai pemimpin rohani sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Gereja bukan milik pribadi, tapi milik jemaat yang percaya pada doktrin yang sama. Jika dia tetap tinggal, akan ada perpecahan. Mereka meminta Pastor Daniel mundur secara resmi hari itu juga. Amplop coklat itu berisi surat pemberhentian dan pasangan kesal yang dihitung sesuai masa kerja. Tidak ada kemarahan besar, tidak ada teriakan. Hanya kikuan yang dalam, seperti orang tua yang kehilangan anak karena jalan yang berbeda. Pastor Daniel menerima surat itu tanpa banyak kata. Dia tahu ini akan terjadi. Dia sudah mempersiapkan hati sejak malam pertama bersiahat. Tapi tetap saja, saat dia keluar dari ruang rapat, dadanya terasa sesak. Ala gereja yang biasanya penuh suara nyanyian sekarang terasa hampa. Beberapa jemaat masih menunggu di luar, sebagian menatapnya dengan mata penatanya, sebagian lagi menunduk sambil menggeleng. Tidak ada yang mendekat untuk berjabat tangan seperti biasa.
Dia Berjalan Melawati Marika Menuju Pintakelur, Tas Kessel di Tangan Kanan, Dan Raza Kosong Yang Semikan, Labar di Data. Sor, Itu. Dia Kembali ku Rumah Kessel di Kacharaja. Rumah Itu Sebenarnya Milik Yayasan, Bagian dari Fasilitas Pendeta. Malam Harinya, Ketua Yayasan datang lagi, Kali ini bersama dua orang lain. Mereka meminta Pastor Daniel mengosongkan rumah dalam waktu 3 hari. Tidak ada pilihan lain. Mereka bilang ini demi menjaga ketenangan jemaat. Pastor Daniel mengangguk pelan. Dia mulai mengemasi barang-barangnya malam itu juga. Buku-buku teologi yang tebal, pakaian pendeta yang rapi, foto-foto lama bersama jemaat, semuanya dimasukkan ke dalam kardus-kardus bekas. Al-Quran terjemahan yang sekarang selalu dibawanya diletakkan di atas kardus terakhir, seperti barang paling berharga. Keesokan harinya, berita semakin liar. Di pasar, beberapa pedagang yang dulu sering minta DOA darinya kini berbisik saat dia lewat. Ada yang memanggilnya dengan nada sinis, ada yang hanya diam tapi tatapannya penasela. Seorang mantan sahabat dekat, yang biasa minum kopi bersamanya setiap Sabtu pagi, bertemu dengannya di depan toko kelentong. Pria itu berhenti sejenak, menatap lama, lalu berbalik tanpa sepeda kata pun. Pastor Daniel merasakan sakit yang dalam, tapi dia tidak menjajar. Dia tahu ini bagian dari harga yang harus dibayar. Di minggu kedua Ramadhan, kitan semakin berat. Beberapa anak muda dari gereja datang ke rumahnya malam-malam, membawa spanduk kessel bertuliskan kata-kata kasar tentang pengkhianatan. Mereka tidak masuk, hanya meletakkan spanduk di pagar depan lalu pergi. Pastor Daniel melihat dari jendela, tidak marah, hanya sedih. Dia ingat wajah-wajah mereka saat kessel, saat dia mengajari mereka ayat-ayat pertama dari Alkitab. Sekarang mereka melihatnya sebagai musuh. Tempat tinggalnya harus dikosongkan lebih cepat dari rencana. Pada hari ketiga, dua petugas yayasan datang membantu mengangkat kardus-kardus ke gudang gereja sementara. Pastor Daniel tidak punya keluarga dekat di kota itu. Istri dan anak-anaknya sudah meninggal bertahun-tahun lalu karena kecelakaan. Dia benar-benar sendirian sekarang. Malam itu, dia membawa tas ransel berisi pakaian ganti, Al-Quran, dan beberapa barang penting lainnya, lalu berjalan ke Masjid Kessel di Penjairan. Pak Haji Ismail sudah menunggu di teras. Tanpa banyak bicara, dia mengajak Pastor Daniel masuk ke ruang Kessel di belakang masjid yang biasa dipakai untuk tamu musafir. Wangan itu sederhana. Kasur tipis di lantai, kipas angin tua, dan lemari Kessel. Itu akan menjadi tempat tinggalnya untuk sementara. Malam itu, setelah terawih selesai, Pastor Daniel duduk sendirian di sudut masjid. Lampu redup menyinari karpet hijau. Dia memandang mirab kosong, lalu menutup mata. Air matanya menidis pelan. Bukan karena meniisal atas keputusannya, tapi karena kehilangan yang begitu cepat dan dalam. Dia kehilangan pekerjaan, rumah, teman-teman, status yang selama ini menjadi bagian dari identitasnya. Tapi di tengah kesedihan itu, ada perasaan damai yang aneh. Dia merasa lebih jujur daripada sebelumnya. Tidak ada lagi topeng yang harus dipakai setiap hari. Hari-hari berikutnya berat. Dia jarang keluar masjid kecuali untuk keperluan mendesak. Saat berjalan ke warung Kessel untuk membeli air mineral atau roti, beberapa orang menatapnya dengan tatapan aneh. Ada yang berbisik, mantan pendeta, ada yang menggelengkan kepala. Tapi ada juga yang diam-diam memberikan senyum Kessel, terutama dari kalangan ibu-ibu yang sering ke masjid. Mereka tahu seratanya dari Pak Haji Ismail, dan mereka menghormati keberaniannya. Pastor Daniel mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Dia belajar salat 5 waktu dengan lebih teratur, meski masih sering lupa urutan bahkan pendek. Pak Haji Ismail mengajarinya pelan-pelan, tanpa pernah membuatnya merasa bodoh. Di siang hari, saat orang lain istirahat, dia duduk di teras masjid membaca Al-Quran. Kadang dia membantu membersihkan halaman atau menyapu karpet setelah terawih. Pekerjaan Kessel itu membuatnya merasa berguna lagi,
Meski berbeda sekali dari mimbar gereja yang dulu. Badai penolakan itu bilam berakhir. Surat dari yayasan gereja datang lagi, meminta dia tidak mendekati area gereja dalam radius 500 meter. Beberapa mantan jemaat menelpon, sebagian memaki, sebagian menanjis memintanya kembali. Pastor Daniel mendengarkan semua panggilan itu dengan sabar, tapi jawabannya tetap sama. Dia sudah menemukan jalan yang membuat hatinya tenang. Dia tidak membenci siapapun, hanya memulai untuk jujur pada dirinya sendiri. Di akhir minggu kedua Ramadhan, saat matahari terbenam dan azan maghrib berkumandang, Pastor Daniel berdiri di saf salat bersama jemaah masjid. Tubuhnya masih terasa lila karena hari-hari penatekanan, tapi hatinya mulai terbiasa dengan ritme baru. Dia tahu badai ini belum usai sepenuhnya. Masih ada hari-hari sulit di depan. Tapi di tengah penolakan itu, dia mulai merasakan kekuatan yang berbeda, kekuatan dari keyakinan yang baru lahir, yang tidak bergantung pada pujian orang lain. Malam itu, setelah tarawih, dia duduk di ruang keselnya. Al-Quran terbuka di pangkuan. Dia membaca ayat tentang ujian dan kesabaran. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini disertai senyum tipis. Badai memang datang, tapi dia tidak sendirian lagi. Ada masjid kesel ini, ada Pak Haji Ismail, ada jemaah yang mulai menipanya dengan Pak Daniel atau Ustadz baru. Dan yang terpenting, ada Tuhan yang dia rasakan lebih dekat daripada sebelumnya. Di minggu ketiga Ramadhan, Pastor Daniel mulai menjalani hari-harinya dengan ritme yang sama sekali baru. Rumah kesel di belakang masjid menjadi tempat tinggal sementeranya. Wangan itu sempit, hanya cukup untuk kasur tipis, sebuah meja kesel dari kayu bikas, dan lemari basai kesel yang berisi beberapa pakaian ganti. Di sudut wangan ada karan air dan ember plastik untuk wudu. Tidak ada AC, hanya kipas angin tua yang berderit setiap malam. Tapi bagi Pastor Daniel, tempat itu terasa seperti pelabuhan aman setelah badai yang baru saja dilalui. Setiap pagi, dia bangun sebelum subuh. Suara azan dari masjid kesel itu menjadi alarm alaminya. Dia belajar wudu dengan hati-hati, mengikuti jarakan yang diajarkan Pak Haji Ismail. Kadang airnya tanpa karena tangannya masih belum terbiasa, tapi dia tidak malu. Setelah salat subuh berjamaah, dia duduk di saf belakang, mendengarkan bacaan imam dengan mata tertutup. Suara itu menenangkan, meski dia belum paham artinya sepenuhnya. Siang hari, saat matahari terik dan sebagian besar orang beristirahat, Pastor Daniel tidak tidur siang seperti dulu. Dia lebih suka duduk di teras masjid, membaca Al-Quran terjemahan yang sudah lusa karena sering dibuka. Kadang dia membantu membersihkan halaman, menyapa daun-daun kering yang jatuh dari pohon mangga di samping masjid, atau menjasai air minum di dispenser untuk jemaah yang datang tarawih. Pekerjaan kesel itu membuatnya merasa berguna, meski jauh dari mimbar besar yang dulu dia pijak setiap minggu. Suatu sore, setelah asyar, seorang pemuda mendekatinya. Namanya Andy, seorang mahasiswa semester akhir yang rutin mengajar gaji enak-enak di masjid setiap sore. Andy berusia sekitar 24 tahun, bertubuh kurus, berkacamata tebal, dan selalu memakai kaos oblong sederhana dengan sarung. Dia sudah mendengar cerita Pastor Daniel dari Pak Haji Ismail. Andy merasa tidak enak jika langsung memanggilnya Pak Daniel seperti orang lain, tapi dia juga tidak tahu harus memanggil apa. Akhirnya dia hanya tersenyum dan mengajak duduk di sudut masjid yang lebih sepi. Di bawah lampu neon yang mulai menyala redup karena hari mulai gelap. Andy membawa sebuah buku kesel berjudul Belajar Membaca Al-Quran untuk Pemula. Buku itu tipis, dengan huruf Arab besar dan tanda baca yang jelas. Andy membukanya pelan, lalu menunjuk huruf alif. Pastor Daniel menatap huruf itu lama. Dulu dia mengajar teologi tingkat lanjut, membaca teks Yunani kuno dan Ibrani, tapi sekarang dia harus mulai dari huruf pertama. Andy mengdekapkan pelan. Alif seperti garis lurus. Pastor Daniel mengikuti, suaranya terbeda-beda.
Andi Tidak Terdua, Hanya Mengganguk, Sabar Dan Minggilang Lagi. Marika Melanjutkan ke Huruf Ba, Ta, Sampai Nun. Sediap Huruf Daya Kapkan Bariling Ulang. Pastor Daniel Mary Serne. Di USIA Hampir 60 tahun, dia duduk bersila di karpet masjid, belajar seperti anak SD. Kadang ladanya kaku, kadang dia selabaka dan harus menggiling. Raza malu mungkul sesekali, terutama saat anak-anak kecil yang ikut gaji, luit dan melihatnya. Mereka berbisik-bisik, Idu pak pendeta yang masuk Islamnya? Tapi Andi selalu menenangkan. Dia bilang bahwa belajar itu tidak kinal USIA, dan yang penting adalah niat. Malam hari, setelah tarawih, Pastor Daniel sering duduk sendirian di ruang kecilnya. Dia membuka catatan kecil yang dibuatnya sendiri, daftar huruf yang sudah bisa dibaca, kata-kata pendek yang sudah hafal, dan ayat-ayat favorite yang mulai dia pahami artinya. Dia menulis dengan tulisan tangan yang rapi, seperti dalam saat menyiapkan khotbah. Tapi sekarang kata-katanya bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Setiap malam, sebelum tidur, dia membaca ulang ayat-ayat itu pelan-pelan, mencoba mengungkapkannya dengan benar. Puasa di bulan Ramadhan tahun itu terasa berbeda. Dulu, sebagai pendeta, dia tidak pernah berpuasa seperti ini. Sekarang, dia merasakan lapar dan haus yang sama dengan jemaah lain. Saat berbuka, dia hanya makan apa yang ada. Kurma dari kotak sembangan, roti tawar, dan sejelas teh manis hangat yang dibuatkan ibu-ibu penggurus masjid. Tidak ada meja makan mewah, tidak ada hidangan lengkap. Tapi rasa sukar itu terasa lebih dalam. Dia belajar bahwa rezeki kecil pun bisa terasa besar jika disertai rasa terima kasih. Andi terus mengajar setiap sore. Mereka mulai dari huruf-huruf sambung, lalu ke kata-kata sederhana seperti Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah. Pastor Daniel belajar dengan serius. Kadang dia salah, tapi Andi tidak pernah menunjukkan rasa kesal. Sebaliknya, pemuda itu sering bilang bahwa dia belajar banyak dari semangat Pastor Daniel. Dulu Andi mengira orang tua sulit diajak belajar hal baru, tapi melihat Pastor Daniel yang rela duduk berjam-jam hanya untuk mengungkapkan satu huruf dengan benar, membuatnya terharu. Suatu hari, saat belajar surah Al-Ikhlas, Pastor Daniel berhenti lama di ayat terakhir. Dia membukanya pelan, lalu diameter Andi melihat matanya berkakak. Pastor Daniel mengakui dalam hati bahwa ayat itu seperti ringkasan dari semua yang dia kari selama ini. Tuhan yang satu, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada yang setara dengan Nia. Kata-kata itu sederhana, tapi menggentam hatinya, seperti palu. Dia merasa seperti pulang ke rumah yang selama ini dia kari tanpa sadar. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Pajai salat subuh, Sheng belajar huruf dan bacaan, sur membantu di masjid, malam tarawih. Pastor Daniel mulai bisa menjadi bacaan imam dengan lebih baik. Suaranya masih pelan, tapi dia sudah hafal beberapa surah pendek. Jemaah mulai terbiasa melihatnya di saf depan, bukan lagi di belakang. Beberapa ibu-ibu mulai menyapanya dengan Pak Daniel sambil memberikan senyum hangat. Anak-anak kecil yang dulu takut-takut sekarang berani mendekat, bertanya ini itu tentang Islam dengan polos. Tapi rasa malu, itu tidak hilang sepenuhnya. Kadang, saat sendirian, Pastor Daniel teringat masa lalunya. Mimbar gereja yang mega, jemaat yang mendengarkan setiap kata, status sebagai pemimpin rohani. Sekarang dia murid lagi, belajar dari pemuda yang umurnya bisa jadi cucunya. Perbandingan itu kadang menyakitkan. Tapi setiap kali rasa malu muncul, dia ingat kata-kata Pak Haji Ismail di malam pertama. Hidayah adalah hidayah, dan hidayah itu harus dijaga dengan kerendahan hati. Di akhir minggu ketiga, Andi mengajaknya mencoba membaca surah Al-Fatihah sekera penadi depan anak-anak gaji. Pastor Daniel ragu, tapi akhirnya setuju. Dia berdiri di depan lingkaran kecil anak-anak, tangannya sedikit gemetar. Dia membaca pelan, kadang tersendat,
Tapi anak mendengarkan dengan serius. Setelah selesai, mereka bertepuk tangan kesal. Andi tersenyum lebar. Pastor Daniel duduk kembali, dadanya penuh perasaan campur aduk. Malu, senang, dan sukar sekaligus. Malam itu, setelah tarawih, masjid sudah sepi. Pastor Daniel duduk di teras, memandang langit yang penuh bintang. Ramadhan tinggal beberapa hari lagi. Dia merasa perjalanannya baru seperjalan. Masih banyak yang harus dipelajari, masih banyak yang harus diaba dalam dirinya. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa seperti murid yang benar-benar haus ilmu, bukan guru yang harus selalu tampak sempurna. Di ruang kesilnya, Al-Quran terbuka di halaman surah yang baru dipelajari. Lampu center kesel menyinari kertas itu karena listrik sudah padam. Pastor Daniel membaca pelan, menggiling ulang hingga lidahnya terbiasa. Dia tersenyum sendiri. Dulu dia mengajar, tentang Tuhan dari mimbar tinggi. Sekarang dia belajar mencintai Tuhan dari lantai masjid yang sederhana. Dan entah kenapa, karena yang kedua terasa jauh lebih dekat. Malam-malam terakhir Ramadhan tiba dengan sifat. Kota kesel itu terasa lebih hidup dari biasanya. Lampu-lampu kesel digantung di halaman masjid, karpet tambahan dibentangkan di luar ruangan utama karena jemaah semakin banyak. Suasana penuh harap dan haru. Semua orang tahu bahwa Lailatul Qadar mungkin jadi salah satu dari 10 malam terakhir ini. Pastor Daniel, yang sekarang lebih sering dipanggil Pak Daniel oleh jemaah, merasakan getaran yang berbeda di dadanya. Ramadhan hampir berakhir, dan perjalanan panjangnya selama sebulan ini terasa seperti mimpi yang perlahan menjadi kenyataan. Sejak minggu ketiga, Pak Daniel sudah mulai bisa mengikuti tarawih dengan lebih lancar. Dia hafal beberapa surah pendek dengan bacaan yang cukup jelas, meski masih pelan dan hati-hati. Andi, pemuda pengajaran gaji, sering berdiri di sampingnya saat salat, memberi isyarat kesal jika ada yang kurang tepat. Pak Haji Ismail juga memperhatikan dari belakang. Mereka berdua melihat perubahan besar pada Pak Daniel. Dulu dia datang dengan langkah ragu, sekarang dia salat dengan khusyuk yang terlihat dari cara dia menundukkan kepala lebih lama di sujud. Beberapa hari sebelum Idul Fitri, Imam tetap masjid jadi sakit ringan. Dia masih bisa salat, tapi suaranya mulai serak dan lima karena kelelahan. Jemaah khawatir karena malam-malam terakhir ini penting sekali. Di rapat kesel penggurus masjid sore itu, Pak Haji Ismail mengusulkan nama Pak Daniel sebagai pengganti imam tarawih untuk beberapa rakaat. Awalnya ada keraguan. Beberapa orang masih ingat cerita masa lalunya, tapi yang lain sudah melihat sendiri bagaimana dia belajar dengan sungguh-sungguh, bagaimana dia membantu membersihkan masjid tanpa diminta, bagaimana dia selalu datang lebih awal untuk salat sunnah. Akhirnya mereka sepakat mencoba. Malam itu, saat tarawih dimulai, masjid penuh sesak. Orang-orang duduk rapat di karpet, anak-anak kesel di pojok belakang, ibu-ibu dengan jilbab rapi di saf wanita. Pak Daniel berdiri di mihrab untuk rakaat pertama. Tangannya sedikit gemetar saat mengangkat takbiratul ihram. Dia membaca Al-Fatihah dengan suara yang lembut tapi jelas. Lalu dia melanjutkan dengan surah Al-Ikhlas yang sudah dia hafal mati. Suaranya tidak keras seperti imam biasa, tapi ada kedalaman di dalamnya. Setiap kata diucapkan perlahan, sila dia menikmati maknanya sendiri. Jemaah terdiam. Banyak yang menunduk lebih dalam. Saat rukuk dan sujud, Pak Daniel merasakan air mata mengalir pelan di pipinya. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang meluap. Diangkat mimbar gereja dulu, di mana dia bicara tentang Tuhan dengan kata-kata besar. Sekarang dia hanya membaca ayat-ayat sederhana, tapi terasa lebih dekat. Setelah rakaat pertama selesai, Pak Haji Ismail memberi isyarat agar dia melanjutkan rakaat berikutnya. Pak Daniel mengangguk pelan. Dia tidak menolak. Malam itu dia menjadi imam untuk seluruh tarawih. Saat memasuki witir, masjid semakin hening. Pak Daniel membaca doa kinat dengan suara yang bergetar.
Katakatanya Pelin, Tapi Sidiap Kalamat Teresa Penu Pengayadan, Banyak Jamayang Malay Menanjas Diam, Ibu Ibidi Saf Belikong Menutup Wajah Dengan Ujung Jilbab, Beberapa Priya Tua, Mengasap Mata Dengan Punggung Tangon. Suara Pak Daniel Seperti Menyentu Sesuatu Dalam Di Hati Mereka. Dia bukan Imam Yang Terkenal Lontang Atau Hateful Panjang. Dia Imam Yang Membeka Dengan Hati Yang Baru Saja Menemukan Cahaya Setila Kegelapan Panjang. Setila Salat Silsai, Jama Tidak Langsung Buber. Mereka Duduk Melingkar Di Carpet. Pak Haji Ismail Meminta Pak Daniel Memberikan Tasia Singkat. Pak Daniel Ragu Sejenak, Tapi akhirnya berdiri di depan mirab. Dia tidak naik ke mimbar Kessel. Dia tetap berdiri di lantai, sama seperti Jamalain. Dia bicara pelan tentang perjalanannya. Dia cerita bagaimana dulu dia merasa kosong meski sudah bertahan-tahan melayani. Bagaimana bulan Ramadhan tahan ini membuka kematiannya. Bagaimana dia kehilangan banyak hal tapi menemukan kedamaian yang lebih besar. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia hanya bilang bahwa Tuhan selalu melihat kecelasan hati, dan selama kita terus mencari, dia akan membimbing. Jemaah mendengarkan tanpa suara. Beberapa orang menangis terang-terangan. Andi duduk di depan, matanya berkakak. Pak Haji Ismail tersenyum, lebar sambil mengangguk pelan. Saat tasia selesai, Master dipenuhi suara amin dan doa pelan. Banyak yang mendekat untuk bersalaman. Ibu-ibu memberikan pelukan hangat. Enak-enak kesel menarik ujung bajunya sambil tersenyum malu-malu. Pak Daniel merasa dadanya penuh. Ini bukan pujian seperti dulu di gereja. Ini adalah penerimaan yang tulus dari orang-orang yang melihat perjuangannya. Malam-malam berikutnya, Pak Daniel terus menjadi imam tarawih. Suaranya semakin mantap. Bahkan Al-Qur'annya semakin indah karena datang dari hati yang sudah tenang. Di malam terakhir sebelum Idul Fitri, masjid lebih penuh lagi. Orang-orang dari kampung sebelah datang khusus mendengar imam baru ini. Saat witir terakhir, Pak Daniel membaca doa dengan suara yang hampir peka. Air mata mengalir deras di wajahnya. Jemaah ikut menangis. Suasana haru menyelimuti seluruh ruangan. Setila salam terakhir, tidak ada yang bergerak. Semua diam sejenak, menikmati kedamaian yang tersisa. Setila itu, Pak Haji Ismail memelunya erat di depan mirab. Dia bilang bahwa masjid ini sekarang juga rumah Pak Daniel. Jemaah berdepuk tangan pelan. Beberapa orang memberikan sumbangan kecil untuk membantu Pak Daniel membangun kehidupan baru. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli tikar baru atau buku-buku tambahan. Pak Daniel menerimanya dengan mata basah. Dia tahu ini bukan akhir dari kesulitan. Hidup ke depan masih akan ada tantangan. Tapi malam itu, dia merasa sudah menemukan rumah yang sebenarnya. Keesokan harinya, saat takar Idul Fitri berkumandang, Pak Daniel salat ID di masjid yang sama. Dia berdiri di saf depan, bukan lagi di belakang. Setelah salat, jemaah saling bermaaf-maafan. Banyak yang mendatanginya, memeluk, dan mengucapkan selamat. Andi datang dengan senyum lebar, memelunya seperti saudara. Pak Haji Ismail menepuk pundaknya pelan sambil bilang bahwa perjalanan ini baru dimulai, tapi dia sudah berada di jalan yang benar. Sore harinya, Pak Daniel duduk sendirian di teras masjid. Matahari mulai condong ke barat. Angin sepoi membawa aroma QQ lebaran dari rumah-rumah sekitar. Dia memandang ke arah gereja tua di kejauhan. Dulu tempat itu adalah rumahnya. Sekarang dia melihatnya dengan rasa syukur, bukan penyesalan. Dia sudah melewati badai, sudah belajar dari nol, sudah kehilangan banyak, tapi dia menemukan sesuatu yang lebih berharga. Iman yang tega dan hati yang damai. Malam itu, saat kota mulai tenang setelah perayaan Idul Fitri, Pak Daniel kembali ke ruang keselnya. Al-Quran terbuka di pangkuannya. Dia membaca surah terakhir yang dia hafal, lalu menutup buku itu pelan. Dia tersenyum sendiri. Perjalanan mencari cahaya sudah membawanya ke sini. Dan di sini, di masjid kecil yang sederhana ini,
Dia akhirnya menemukan rumah yang selama ini dia rindukan.